ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு கிராஃப்ட் ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டேட்டோ சீஸ் நகட். நகட்க்கு 2 உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து பாயில் பண்ணிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு 80% பாயில் ஆகிருந்தா போதும். இதே குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் 2-3 விசில்குள்ளேயே எடுத்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு பாயில் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கடையிலேயே கிடைக்குது. நீங்கள் ரெடிமேட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே, இல்லை காஞ்ச மிளகாவை பல்ஸில் அடிச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே. இப்போ 10 காஞ்ச மிளகாவை கொரன்னு அடித்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு பாருங்கள். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை தோல் உரித்து எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மேஷ் பண்ண உருளைக்கிழங்குல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் பிணைஞ்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சீஸை கியூபா கட் பண்ணிக்கோங்க. மேஷ் பண்ண உருளைக்கிழங்குல கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு கியூப் சீஸ் வச்சு ரோல் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு கரண்டி மைதா எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா லிக்விடாக கரைச்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒவ்வொரு பீஸா மைதாலையும் பிரெட் கிரம்ஸ்லையும் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் அதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். வாவ், எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் டு உத்ராஸ் கிராஃப்ட் ரெசிபி. தேங்க்யூ.